Good morning, children. How are you? I hope all my children are very relaxed and refreshed since all the exams are finished, right? And from tomorrow onwards, we are going to start celebrating this Durga Puja. The puja we are going to celebrate from tomorrow, it is a very dearest and nearest festival for all of us, especially Bengalis. This puja is mainly a carnival for all of us. Pandal hopping, new dresses, lots of food items, and visiting many places with our families and friends. This is what Durga Puja for all of us. This is how we celebrate it. Every year, we wait for this 4 or 5 days to celebrate it to the fullest, to forget all our worries, all the tensions, and just to enjoy these 4 days. And again, after 4 days, we bid goodbye to our goddess Durga very heavy heartedly. But this year, it's quite different. We cannot enjoy to the maximum length that we enjoy every year. We have to take care of precautions. We have to maintain some safety rules. We have to take some safety measures. So I want all my children to enjoy these 4 days, but avoid crowded areas. Try to avoid outside food items. Stay in a place just outside of your locality, your puja, nearby your house. Try to enjoy it, but do not go to any crowded places. Do not eat outside foods. Take measures, take safety, and enjoy to the fullest. I wish you all a very happy puja vacation. Bye bye. Hello children, now I am going to recite one Bengali poem for you. কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা আগমনী। বর্ষা করে যাব যাব, শীত এখনো দূর, এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু হয়েছে রোদ্দুর। মেঘগুলো সব দূর আকাশে, পারছে না বুঝতে ঝরবে নাকি যাবে উড়ে অন্য কোথাও খুঁজতে। থেকে থেকে তাই কি শুনি বুক কাঁপানো ডাক, হাঁকটা যতই হোক না জবর, মধ্যে ফাঁকির ফাঁক। আকাশ বাতাস আনমো না আজ, শুনে কোন ধ্বনি, চির নতুন হয়েও অচেন একার আগমনী। I wish Happy Durga Puja to all of you children. During Durga Puja, stay safe and healthy. Take care. Bye bye children. Good morning student. Hope all my students are fine and safe. Today I am going to recite one poem about Durga Puja Agamoni. মাগো তুমি আসবে বলে শারদ এসেছে, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা বেসেছে। ভোরবেলা সবুজ ঘাসে শিশির ঝরেছে, শিউলি ফুলে গন্ধ এলে বাতাস ভরেছে। তালমলে কালো দিকে জলে পদ্ম ফুটেছে, সোনার বর্ণ রোদ ছড়িয়ে সূর্য উঠেছে। এমন দিন কসর বনে মন হারিয়েছে, পথে পানে চেয়ে থাকি মা তোমার অপেক্ষায়। Thank you and happy puja. Today I am going to recite one Hindi poem for you. कविता का शीर्षक है माँ तुम आओ। सिंह की सवार बनकर, रंगों की फुहार बनकर, पुष्पों की बहार बनकर, सुहागन का श्रृंगार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ तुम आओ। तुम्हारा स्वागत है माँ तुम आओ। खुशियाँ अपार बनकर, रिश्तों में प्यार बनकर, बच्चों का दुल्हार बनकर, समाज में संस्कार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ तुम आओ। तुम्हारा स्वागत है माँ तुम आओ। रसोई में प्रसाद बनकर, व्यापार में लाभ बनकर,
घर में आशीर्वाद बनकर, मुँह मांगी मुराद बनकर। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। संसार में उजाला बनकर, अमृत रस का प्याला बनकर, पारिजात की माला बनकर, भूखों का निवाला बनकर। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। तुम्हारे आने से नवनिधियाँ स्वयं ही चली आएंगी, तुम्हारी दास बनकर। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। So, happy Durga Puja to all of you. Stay safe and stay healthy during puja time. Take care, all of you. Bye bye. Good morning, children. Hope all of you are fit and fine and enjoying your puja vacation. Is it? Very soon the puja is approaching and you people might be planning something for the puja. As Durga Puja is one of the famous festival of India and specially celebrated in West Bengal. But this time it will be very difficult and challenging for you all to deal with this puja just because of this corona pandemic. As Goddess Durga got the victory over evil by killing Mahishasur. In the same way we have to deal with the corona virus this time. We have to be very careful while going outside for puja. This time we have to be very careful. Such as while going outside we should not forget to wear our mask. Number 2, we should frequently sanitize our hands. Number 3, we must not eat any stall foods or outside foods. We should prefer food prepared at home. We should be maintaining social distancing. We should not gather in crowd. And at last but not the least, you are supposed to maintain your health. You should be very much healthy. For that you have to strengthen your immunity. You should follow good healthy food habits. So, at last, wish you all a very happy Durga Puja and enjoy your puja. Bye bye. Good morning, students. I hope all of you are fine and well and enjoying your puja vacation. As we all know that our biggest festival, Durga Puja, is approaching and we are very excited about this. Durga Puja is the symbol of victory over evils. In the same way, we have to get victory over this evil corona. For that, we have to maintain some safety measures. Point number 1, whenever we are going outside, we must wear mask in this way. Okay, children? Point number 2, we must keep sanitizer with us all the time and we must sanitize our hands frequently, like this way. Point number 3, we must maintain 6 feet distance while standing in a queue. Point number 4, after coming home, we must not keep our mask here and there. We must sanitize it at first. Point number 5, we must not touch our eyes, nose and mouth with bare hands. Students, this time in puja, try to avoid outside food. Instead, you can cook some delicious food at home and can enjoy with your family. Like in this puja, I am going to prepare egg rolls and I am going to enjoy this with my family. Likewise, you can also help your mother in preparing
such delicious dishes and can enjoy with your family. So children, wish you all a happy, safe and healthy puja. Stay safe and maintain the safety measures and enjoy your puja. Till then, bye-bye and happy puja. আমি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের একটি কবিতা পাঠ করে শোনাবো। দুর্গা যাবেন বাপের বাড়ি। দুর্গা যাবেন বাপের বাড়ি, সঙ্গে যাবে কে? লক্ষ্মী সুরো গণসাকে তো কোমর বেঁধেছে। ময়ূর পেঁচা হাঁস ও ইঁদুর ওদের সাথে যাবে। 5-6টা দিন তাকদিনাধীন মজা করেই খাবে। বললে ওরা ভাল লাগে রোজ একই জিনিস খেতে, বছরে তাই যাই কটা দিন অন্য কিছু পেতে। হলেও ভঙ্গ ওদেশ গঙ্গ দারুণ রঙ্গ ভরা, চপ রোল ফ্রাই চাউ মোগলাই দারুণ স্বাদে ভরা। চিকেন মটন বিরিয়ানি হাউ ফানি হাউ লাভলি, কোপ্তা কাবাব কোরমা পোলাও ফুচকা আলু কাবলি, বোঁদে গজা গুজিয়া আর সর ভাজা সর পুরিয়া, রসগোল্লা পান্তুয়ারাও আছে হৃদয় জুড়িয়া। পায়েস খাবো আয়েশ করে, মিহিদানা চমচম দই দানাদর দরবেশও বেশ খাবো সবাই কম কম। দুর্গা দেবী বললে পেটুক স্বভাব তোদের মন্দ, তাই এবারে আমার সাথে যাওয়া তোদের বন্ধ। শুনেই জোরে কাঁদতে থাকে ময়ূর পেঁচা হাঁস, চোখের জলে নাকের জলে সব করে হাঁস ফাঁস। মা বললে যাবি যাবি থামা কান্নার সুর রে, সবাই চেঁচিয়ে থ্যাংক ইউ মম হিপ হিপ হুররে। থ্যাংক ইউ everyone. I hope you all are excited for today's program, as we have all gathered here for our pre-Durga Puja celebration, and every time you all students makes videos and send to us for watching, but this time it's totally different, as we teachers are making videos and will send to you, and it will be an entire program setting for you to enjoy. I hope you will like today's program and dance and other activities which the teachers will perform. And do remember that if you are going out for pandal hopping, please wear mask and use sanitizer every time. And try to be at home and watch in TV the Durga Puja. And last but not the least, happy Puja to all of you. Stay safe, stay healthy.